المعرض نزهة 88 وهو آخر معرض أنا مشاركة فيه، تم افتتاحه في مطافي الدوحة. نزهة 88 هو إعادة النظر لخانة الذكريات عندي لما كنت حوالي 6 سنين، سنة 88. فيها أحاول أرجع أزور هالذكريات، هي ذكريات جدا حميمة بالنسبة لي. فيها ذكريات مع الوالدة الله يرحمها، فيها كان كل ما الجو يحلو في الدوحة والغيوم تطلع نروح لمدينة الشمال ندور روضة، فهاي الذكريات جدا غالية علي، فحاولت أجسدها بطريقتي المعتادة في الرسم والألوان. الثيمز اللي في العادة أنا دائما أتطرق لها في جميع أعمالي، سواء كانت تجربة نفس نزهة 88 وين الأعمال نحسها شوي 3D أكثر، أو الفلات بينتينجز أو الديجيتال، دائما هو موضوع الطفل الداخلي وموضوع العوالم الموازية المرئية والغير مرئية. نزهة 88 هو صراحة دعوة مباشرة وغير مباشرة مني لكل شخص يزوره أنه يرد يتواصل مع الطفل الداخلي اللي فيه. I do like to present myself as half scientist, half artist. So I study the human body, and that's my undergrad degree. It's just being fascinated by the artwork of the human body. It's very complex. You wouldn't think that it's such a fascinating thing to know about and to be exposed to. And I was like, okay, I'm inspired very much by it. So why I don't deliver my artistic visions through science and can tap to a lot of people, I think. My project is called وقت طفلك نجوم السماء. So a literal translation to that is that I'm picking the stars for you, and my inspiration is from music. It's an Arabic Khaliji song sung by a famous artist Nawal al-Kuwaitiyya, and she does say وقت طفلك نجوم السماء in the song, and it just inspired me. I said, okay, I have a vision for it. I can visualize it. It's very dreamy and nice. So I came up with this idea is that, okay, if she's picking the stars for someone that she adores and she loves and she values, she must be climbing something magical and surrealistic. So I came up with this idea of having cloudy trees that this little girl in her bukhnek, because I had to imagine it more traditionally, and she's climbing stairs and climbing the cloudy trees. It's very dreamy and surrealistic, and I just wanted to have fun with it.